Good morning, guys. Am I audible? Mm, just do let me know in the comment section. Very good morning, all. Mm, shall we start the class? Okay. Yes. Very good morning. Sure. I think very few people joined. No, many people joined. Streaming is going a little bit low. Okay, fine. Let us start the session. So let us continue from where we left. Okay, fine. So take the first question. I hope screen is visible to every one of you. It's clearly told that what is given in the question? There is a 220 voltage, right? This is the battery. 1 minute, yeah. This is the battery and it is positive terminal here and it is negative terminal. It is having 220 voltage. Now there is a lamp you can see over there. There is a bulb. This is called a lamp. And this lamp is having certain value they are given. Now the question is, this each arm is having a certain value of resistance is called R including the center arm. Now let us, if you observe closely, there is a switch. This switch is initially kept open. Now the question is, when the moment let us take at a t equal to 0, this switch is getting closed. At t equal to 0, this switch is getting closed. Upon switch close another what will happen in the lamp? What will happen to the lamp? திரும்ப அது அப்படியே எரியுமா இல்ல அதோட brightness வந்து increase ஆகுமா இல்ல அதோட brightness வந்து decrease ஆகுமா or it is depends on the value of R. That is the four options given. I hope you got it. இனிஷியலா இந்த lamp வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த switch வந்து ஓபன்ல இருக்கு. இப்போ இந்த switch நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படினா lampல என்ன நடக்கும்? திரும்ப வந்து lamp வந்து பிரைட்டா எரியும் இல்ல கொஞ்சம் dim ஆகும். இல்ல சார் it depends on the value of R. நம்ம கரெக்ட்டா சொல்ல முடியாது. இல்ல ஆல்ரெடி எப்படி இருந்துச்சு அதே மாதிரி தான் இருக்கும். That is the question. Can you please do let me know the answer? Take your time. Should try to bring the answer. Yes. I hope now screen is perfectly visible today. I have done some changes. See, whoever are not having the quality, அங்க சைடில் வந்து செட்டிங் பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி அதில் குவாலிட்டி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி அதில் அட்வான்ஸ்டு ஆப்ஷன்ஸ்னு இருக்கும். அட்வான்ஸ்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். தேர்ட் ஆப்ஷன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் எந்த குவாலிட்டியில் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்கும். யூ கேன் கீப் 480 ஆர் இட்ஸ் பெட்டர் இஃப் யூ கோ 1080 இட் வில் பி குட். பட் இன்டர்நெட் ஸ்பீட் டேட்டா வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணும். அதனால நீங்கள் வந்து எந்த லெவலுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கிற அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இட்ஸ் அப் டு யூ. Okay, anybody? What is the answer? Did you understand the question or not? First of all, switch open இருக்கும்போது பல்ப் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. switch க்ளோஸ் பண்ணா பல்ப்ல என்ன ஆகும்? brightness அதிகமாகுமா, brightness கம்மியாகுமா இல்ல திரும்பவும் அப்படியே தான் இருக்குமா? Or it is depends on the value of R. That is the question. Just let me know the answer. First, keep smile in your face. Be active. தேவையில்லாம எதுவும் யோசிக்காதீங்க. Be conscious.
Observe the circuit and should try to give the answer. Anyone? Answer please. Be active. What you guys are doing? You can take 2 more minutes maximum. I'm giving 2 more minutes. Try to figure out the answer. It's a kind of tricky question, but it is. I hope many of you might have seen this question earlier also. Anyway, just apply the logic. இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னு மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்க. Then I will drop the answer. Okay, I just want to. None of you got the answer? What happened? At least try something, but don't guess the answer. My sincere suggestion, answer இதுவா இருக்குமோ அப்படின்லாம் யோசிக்க கூடாது. If you are having clear idea, then tell me the answer. If you don't have the idea, then no issues. Just leave it. Anybody? No one? Okay, fine. So let me start giving solution for this question. But before giving solution for the given question, I would like to give few more clarification. இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த forget about the question for few minutes. Let us take the second question. இந்த question எடுத்துக்கோங்க. Now what I need is I just wanted to know the voltage at point Vx and voltage at point Vy. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல வந்து எனக்கு வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்றது தெரியணும். You can treat this lamp as a load. lamp வந்து நம்ம என்ன ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா லோடா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். Now I just wanted to know the value of Vx and Vy. Anybody can tell me? So what you have to do is you can apply Thevenin theorem here, right? I will tell you those theorems at all later. I will just tell you simply one thing. First step, remove the load from the load point. The lamp வந்து remove பண்ணிடுங்க. Remove பண்ணிட்டு just consider the remaining circuit. Later you can reconnect. That is the procedure to identify the nature of the load. So I am just removing the lamp. I would like to know the value of Vx and Vy. What will you do? If you observe the circuit carefully, sir, we are having 100 voltage here, supply. And here if you observe, in between these two junction, in between this junction and this junction, there are three branches. One is our voltage source, another one is this branch, and another one is this branch. All are connected in parallel. Yes sir, all are connected in parallel, so voltage will be remain same. So the conclusion is between this node and between these two nodes, the total voltage is 100. Now all I wanted to know is, okay sir, what we figure out is, இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பிரான்ச் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டோட்டல் வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து 100. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டரில் எவ்வளோ ட்ராப் ஆகும், செகண்ட் ரெசிஸ்டரில் எவ்வளோ ட்ராப் ஆகும்? You can easily say sir, first one will have in the first resistor 50 voltage will be dropped. In the second resistor also same 50 voltage will be dropped. Why? Either you can apply voltage division rule to cross check this, or you can apply your common sense. What is the common sense? Our common sense, our brain will clearly tells that sir, the resistor in the first branch, resistor in these two cases, first one is also having R, second resistor is also having R. So when two people are having equal value, then the voltage shared by them also equal. So we can simply say first person also having 50 voltage, second person also will going to have 50 voltage only, sir. Correct.
அப்போ இந்த டிராப்பிங் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, let me explain. Okay. Now, if we observe the circuit closely, how this dropping will happen? இங்க மொத்தமா எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிராப் ஆகும் அப்படின்னா 100 வோல்டேஜ் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் 100 வோல்டேஜ் வந்து இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். Ground potential, this 0 voltage will getting reflected at this point. This is ground. இப்போ இந்த 100 வோல்டேஜ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுல 50 வோல்டேஜ் டிராப் ஆகும். polarity சார், polarity இங்க பிளஸ் இங்க மைனஸ். how can you do that? higher potential point positive, it will be reflected here. lower potential opposite ல reflect ஆகும். again எப்படி நான் higher potential point னு சொல்றேன், இந்த நோட்ல we have 100 voltage, opposite நோட்ல we have 0 voltage. so அப்ப 100 is greater than 0, that's why I am considering this point is higher potential point. so higher potential point ஓட polarity தான் இந்த ஜங்ஷன்ல reflect ஆகும். oppositeல opposite junction ஓட polarity. similarly okay sir, மொத்தமா நீங்க 100 voltage கொடுக்குறீங்க. இந்த 100 voltageல first resistor is consuming 50 voltage. yes, now my doubt is அப்ப இந்த ஜங்ஷன்ல எவ்வளவு voltage வரும்? இந்த ஜங்ஷனுக்கு ரிமைனிங் கிடைக்கிற voltage. if you observe carefully, sir in the node at this point I am receiving 100 voltage, out of 150 voltage is getting dropped across this resistor. அப்ப remaining எவ்வளவு வரும்? remaining 50 voltage will get be reflected here. so I can say the value of Vy equal to 50 voltage. fine sir. next what will happen? this 50 voltage will going to be dropped across the next resistor. then if you observe at this junction, what is the voltage? sir inga 50 voltage irukku, that 50 voltage will going to be dropped across the second resistor. appo inga evlo voltage varum? you will get 0. why? because the voltage appeared at this point is getting dropped across this resistor. so the remaining voltage, if you observe, there will be no remaining voltage, remaining you will get 0 only. so the conclusion is what? the conclusion is here I am getting 0 voltage and I got the value of Vy. if you apply the same logic for the second branch, you will come up with the same result. The result is once again you will get the same voltage here. Vx also going to be 50 voltage only. Now after finding the potential difference between this Vx and y, if you identify the value of Vxy, that is the voltage drop across the x and y. Now let me remove this unwanted things whatever I kept so far. let me remove these things. this is not 1 minute. yeah, if you observe the circuit carefully, now tell me what is the current flow through the lamp. you have to understand this logic, because just by using this logic you know how many questions are there in the exam. there are so many questions and yet to this is very simple, nothing is there to understand. okay, so let me demonstrate anyway, that's my responsibility. here we have R. so what we found is at this junction we have 50 voltage, at this junction also we have 50 voltage. now if you focus on the lamp that is connected between these two, whether this lamp will get glow or not, the question is in the lamp வந்து எரியுமா ஆக இல்ல எரியாதா? my question is it won't, my answer is it won't glow. why sir? why? because if you take the lamp outside, this lamp is having two terminal. yes, but both of these terminals are having same voltage. when both of the terminals are having same voltage, if you identify the potential difference between these two terminals, you will get 0 voltage across the lamp. first conclusion. and the second thing is there will be no, if there will be 0 voltage, then how what will happen? how that lamp will get glow? there will be no voltage drop across the bulb, so this bulb will not glow. voltage drop is very important. voltage drop means kind of drop is getting dissipated across the resistor internally across the lamp. when there will be no voltage drop, it means there will be no voltage drop across the internal resistance of the lamp, internal impedance of the lamp. so this bulb will not consume any energy, it will be 0 as of now. so the conclusion is, இது ஏன் சார் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, if you observe in the lamp-க்கு cross arms இருக்கு இல்லையா, nature, this is nature of the circuit, don't think too much. இது எப்படி சார் வந்தது அப்படின்னா, ஒரு சில ஃபினாமினாலாம் இப்போ நம்ம நேச்சுரலா ஆக்சிஜன் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு, நம்ம என்ன பிரீத் பண்றோம், ஆக்சிஜன், we are releasing carbon dioxide. இது எப்படி சார் கிரியேட் ஆச்சுன்னா, that is the nature. like that there are some things, right, which is existing. இந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் கிடைச்சிருக்கு. the conclusion is
எப்பப்பெல்லாம் வந்து இந்த கிராஸ் ஆர்ம்ல இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ், if you multiply this element with this element, you will get r square equal to ஆப்போசிட்ல இருக்க கிராஸ் ஆர்ம்ஸ். இப்போ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா இதுவும் r ஸ்கொயர் தான் வருது. ஸோ லோடுக்கு அக்ராஸா whenever ஏதாச்சும் ஒரு சர்க்கியூட்ல இந்த மாதிரி ஒரு லோடை வந்து கொடுத்துட்டு அந்த லோடுக்கு வந்து ரெண்டு கிராஸ் ஆர்ம் இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த லோடுக்கு கிராஸ் ஆர்ம்ஸ் இதுல இருக்க வேல்யூவையும் r1, இதுல இருக்க வேல்யூ r2, அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இதுல இருக்க வேல்யூ r1, இதுல இருக்க வேல்யூ r2. இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண ஆக்சுவலி இதுக்கு டெரிவேஷன்லாம் இருக்கு. இன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் we have the complete derivation how it's happening everything, right? But here I don't want to waste the time. So if you observe across this load the cross arm r1 into r2, let me take this is r3 r4. The product of r1 and r2 will become equal to the value of r3 and r4. இந்த மாதிரி எப்பப்பெல்லாம் வருதோ directly by default what you can say is that circuit is called bridge balanced circuit. That circuit is called bridge balanced circuit. நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன், ஏதாச்சும் புதுசா கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு நோட்ஸ் நான் உங்ககிட்ட தனியா போட சொல்லியிருக்கேன், just to make short hints. So this circuit is called bridge balanced circuit. அந்த மாதிரி சர்க்யூட்ல சென்டர்ல இருக்க லோட் will become useless. அப்ப என்ன சார் பண்றது, இதை நீங்க ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். You can remove this load. அங்க ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will have galvanometer in measurements just to check whether the bridge is balanced or not. So here the conclusion is you can remove that load will become useless here. That is the conclusion, sir. I hope you all have understand. So for this concept is called bridge balanced circuit. இப்போ நம்ம சர்க்யூட் போலாமா? So after completing this elaborate discussion, let us come back to the conclusion. Now if you observe our question carefully, sir, here இந்த switch பத்தி first worry பண்ணாதீங்க. Just forget about this switch. இந்த switch க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம சர்க்யூட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? See what will happen. This 20 voltage battery will supply some current. That current will come here. After reaching this junction, immediately current வந்து என்ன ஆகும், ரெண்டு பார்ட்டா டிவைட் ஆகும். It will be divided into two parts, I1, I2. So I2 will come here, I1 will go here. After reaching this junction, forget about this switch. I am talking about initial position. Before closing the switch, what will happen? After reaching the junction, if you observe this circuit carefully, there is one resistor in the midpoint. Yes sir, exactly, that is true. But what my conclusion is, current will not flow through that resistor. இது இந்த மாதிரி வந்துட்டோ it will go outside. It will go here. It will cross the lamp is started glowing and it will back to the starting point. Yes sir, சென்டர்ல இருக்க ரெசிஸ்டர் வழியா current flow இல்ல. Why? Because if you observe the cross arms across the load, here we have r into r, so that will give you the result as r square equal to, here also if you observe carefully, here also we have r into r, it will be considered as r square. So load க்கு across இருக்க cross arms ஓட products வந்து equal இருக்கு. It means this concept is called bridge balanced circuit. This type of circuit is called bridge balanced circuit. So our circuit is already balanced. So if balanced ஆயிட்டு இருந்தது அப்படின்னா சென்டர்ல என்ன நடக்காது, through this cross arm nothing will happen. So bulb is glowing now. Now this is the case number 1. Whatever we have been observed so far, this is case number 1. Let us focus on case number 2. Observe the circuit carefully. Now what I am going to do is second case. Again, now let us close the switch. I am going to close the switch. It is getting short circuited. Again this 220 voltage battery will come. It will supply some current. That current will come here. After reaching this junction, once again current will be divided into two parts. This current will flow through this resistor. After reaching this junction, what will happen? That is the question. It will reach this junction. Now if you observe the center branch, here we have a resistor R and we will also have a short circuit. If you observe this branch carefully, we have a short circuit. This short circuited line is connected across the central resistor. Did you observe it carefully? This short circuited line, அது எப்படி வருது அப்படின்னா சென்டர்ல இருக்க ரெசிஸ்டருக்கு எக்ஸாக்ட்டா வந்து இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஷார்ட் சர்க்யூட் லைன். இஃப் யூ அப்சர்வ் பண்ணி கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அது வந்து நம்ம கிளியரா தெரியணும்ன்றதால வெளியில எடுத்து வச்சிருக்காங்க. It will be like this.
So it is short circuited. So what is the conclusion? நமக்கு என்ன தெரியும்? ஆல்ரெடி சென்டர்ல இருக்க பிரான்ச் வழியா கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது. That is useless. அப்ப அதுக்கு அக்ராஸா ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட் இருந்தா மட்டும் என்ன ஆக போகுது? Voltage will become zero as well as current also will become zero. Because bridge is balanced. Once your bridge is balanced, changes in the property of the circuit. Then what will happen, sir? Nothing will happen. Whatever the current that you have supplied from the source, same current once again will flow through the resistor and it will go back, back, and the lamp will glow. Now tell me, in the case number 1 and the case number 2, is there any changes? No, sir. So the correct answer is the bulb will glow, remain same as it is. So what you have understand so far? Whenever you are observing a cross arm, it may be in this form. Structure எப்படினாலும் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி rectangular formல கொடுப்பாங்க. கொடுத்துட்டு இது ரெண்டா பிரேக் பண்ணி நடுவுல லோட் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. So you have to find the cross arm like this. So இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நடுவுல bridge கொடுத்திருப்பாங்க. You have to find the cross arm like this. So be careful and observe the circuit. That is very important. அப்புறம் இந்த மாதிரியும் கொடுப்பாங்க. In vertical manner. So this is the load. So you have to find the cross arm like this. So check பண்ணி பாருங்க. When the bridge is balanced, then the center load will become useless in the bridge balanced circuit. So you can remove that and you can analyze the circuit further. I hope every one of you have a clear idea about this question. So the correct answer for this question is this bulb will be remains. Okay, chalo. Let us go ahead with the next question. Yes, sir. So there is one more beautiful question. The question is, so there is a voltage source. Okay, that voltage source is connected with an ideal inductor. This inductor is treated as ideal inductor. Yes, ideal inductor. Now the question is, what is the nature of the voltage source? That is the question. Voltage source oda nature eppadi irukum? This is our voltage source. In the voltage source oda nature, waveform வந்து எப்படி இருக்கும்? When it is connected with an ideal inductor. ஒரு ideal inductor ஓட நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட waveform ஓட nature வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் question. Can you please give me the answer? It may be constant voltage இருக்குமா, இல்ல linearly increase ஆகுமா, இல்ல if it is an ideal impulse or it is exponentially increase. First answer சொல்லுங்க, then you can also give a brief explanation. Sir, இல்ல இந்த மாதிரி ரீசனால தான் இது இப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்லலாம். Take your time. You can take 2 to 3 minutes and drop the answer. Think properly. பேசிக்கா ஒரு இண்டக்டருக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் இண்டக்டர் பத்தி, அது ஒரு ஐடியலா இருந்தா அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணும், how to deal with this. That's all. Guys, please be active. Why none of you are dropping the answer? For the first question also only Kalaivoni had given the answer. What about others? Okay, drop your answer for the second question. Do it fast. ஒரு ஐடியல் இண்டக்டர் ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல இருந்து வெளியில வர வேவ் ஃபார்மோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும், அதுதான் क्वेश्चन. So Rajesh, linearly increase. Savita, it is constant voltage. Okay, ma'am. What about other people? Drop your answer. Be active in the session. Why are you here then? But don't guess. My suggestion is, இப்படி இருக்குமோ, ஒருவேளை கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் இருக்குமோ, ஒருவேளை லீனியரா இன்க்ரீஸ் ஆகுமோ, இந்த மாதிரி ஆகுமோ இருக்குமோ, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. I need valid answer. Okay, sir. Let us Sukumari, option B. Suhaina Anwari, linearly increase. Dear Sarar ma'am, I'm just asking respect. Sorry, I'm just asking you to keep the brief explanation. For the linear increase ஆகும் அப்படின்னா, is there any reason for that? Why? How? ஒரு இண்டக்டர்ல வந்து எப்படி வந்து வேவ்ஃபார்ம் வந்து linear increase ஆகும் அப்படின்னு சொல்றீங்க? இல்ல சார், அது வந்து ஆப்ஷன் பி. சுகுமாரி மேம் இஸ் every one of you say answer option B. What about other people? There are so many people in the live stream.
Guys, drop your answer. Be active. I just need your attention. What will happen? Kalyanamam B. B means linearly increase. Okay. Majority of the people are giving vote for option B. Check pannilama because I also don't know. But we have to cross check. Basically, instead of giving answer for this question, I would like to talk something unwanted. Later you can relate it with this concept. I just wanted to talk about the inductor. Let us take the inductor and I will just tell you how it will behave. This is our superstar. There is one inductor. Of course, there is a need of resistor here. I will talk about resistor also. நம்ம எல்லாரும் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ல வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து படிச்சிருப்போம். That is called time constant. Let me give a brief introduction for time constant because for the upcoming problems it will be useful for you guys. இந்த டைம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது என்ன, இது யாரை பற்றி பேசுது? ஜென்ரலாக யூ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் திஸ் டைம் கான்ஸ்டன்ட்? Why we are introducing this term into our electrical circuits? If you observe, this time will appear everywhere. It doesn't matter in which subject you are working, whether you are working in linear circuits or non-linear circuits, circuit theory, electrical machines, power system, whether you are dealing with a big circuit or small circuit, it doesn't matter. But we are discussing about time constant everywhere. How long it is taking to reach the steady state, sir? இப்போ நீங்கள் ஒரு வீட்டில் டக்குன்னு ஒரு சுவிட்சை போட்டீங்க, ஃபேனை வந்து ஆன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபேன் வந்து எப்படி ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும்? It will slowly starts rotating within few seconds it will reach its steady state. Of course it is true. You can apply the same logic to mixie, you can apply the same logic to grinder. So what is the conclusion? These elements are having certain moment of inertia. They won't accept the changes immediately. They will take certain time. Slowly they will accept, slowly they will reach the steady state. அப்போ டைம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஜென்ரலாக எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு டைம், ஒரு பர்டிகுலர் டைம், ஒரு சிஸ்டம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது, இல்லை 60% ஆஃப் தி ஸ்டெடி ஸ்டேட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது. அந்த மாதிரி பேசிக்காக வந்து ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் எவ்வளோ டைம் சார் எடுத்துக்கும், ஆவரேஜாக வந்து ஒரு 60-70% அதை ரீச் பண்ண கூட போதும், அதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும். அதுதான் வந்து டைம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது. இந்த டைம் கான்ஸ்டன்ட் ஏன் வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, எந்த ஒரு எலிமெண்ட்டும் நீங்கள் கொடுக்குற சேஞ்சஸை உடனே அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. பட் ரெசிஸ்டர் வில் அக்செப்ட். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் இன் அவர் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட். இவங்க என்ன சார் பண்ணுவாங்க? இன் தி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் itself I have been introduced to their property. They are having certain moment of inertia, sir. Those moment of inertia will not accept the instantaneous changes given by us, given by our electrical sources. So that's why every one of our people introduced this time constant. Because இப்போ நீங்கள் ஒரு வேவ் ஃபார்ம் கொடுக்குறீங்க, let us assume இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வந்து டிசி வேவ் ஃபார்ம் வந்து இங்கே பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இண்டக்டருக்குள்ளே வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் இண்டக்டருக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா what will happen? Practical inductor. I am talking about practical inductor. This practical inductor does not accept this change immediately. Then what will happen? Let us take. அப்போ இதோட வேவ் ஃபார்ம், it is a current waveform, right? It is a current waveform with respect to time. When I am injecting it through the inductor will take certain time period, but definitely it will reach its steady state. Slowly it will accepting. After certain time period, slowly it will reach the steady state. So, but even it won't reach 100%, almost 99% it will reach. So the conclusion is what? This period is called what? Transient period. It is they are taking certain time to reach the steady state. So that is the basic nature, basic property of our inductor and capacitor. So generally வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டக்டரை வந்து நம்ம டிசைன் பண்றது வந்து with the help of coil. இப்போ காப்பர் வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். It doesn't matter which material that you guys are utilizing here. நீங்க யூஸ் பண்ற மெட்டீரியலுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, your யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல் வந்து internally it has some resistance. That internal resistance will be combined with the property of inductor. So that's why it is called, basically it is called inductor. இது நம்ம காயில டிசைன் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, it will be treated as RL circuit only.
அவுட்புட்ல நீங்க வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது L மட்டும் தான் இருக்கும். பட் சிம்பிளா கொஸ்டின்ல வந்து ஆல்வேஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா காயில் அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. Whenever they are representing an inductor in the name of coil, it means it is the combination of R plus L. That is the general property of the inductor. Similarly, if you observe the capacitor வந்து வெளியில வந்து dielectric plate இருக்கும். பட் internally அதுக்கு உள்ள எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து parallel வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க by the resistor. Of course, capacitorல சீரியஸ் ரெசிஸ்டரும் வரும். பட் that effect is neglected. இதுக்கு நம்ம ஒரிஜினல் சர்க்யூட் வரையணும் அப்படின்னா it will be like this and it will be connected somewhere here, not here. But I am neglecting this effect. I am considering only நம்ம consider பண்ற effect வந்து this one. This value is larger than that value. So the conclusion is both inductor and capacitor are having what? A certain moment of inertia. That certain moment of inertia will not let the inductor and capacitor to accept the instantaneous changes. They will take certain time period to reach the steady state practically. This is all about the practical property of a capacitor. This is practical equivalent circuit. Practical equivalent circuit of an inductor. It is simply called coil. For the capacitor, we are calling it as number circuit, RC circuit. There are some names, right? Now come back to the conclusion. Okay sir, இப்போ இந்த story இங்க ஏன் பேசிட்டு இருக்கீங்க? So far I was talking about practical inductors. Now come back to the conclusion. அப்ப இந்த டைம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா காயில் இண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா tau is equal to L by R. கெபாசிட்டருக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து tau is equal to R into C. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா it will give the time constant. அப்ப டைம் கான்ஸ்டன்ட் வச்சு நம்ம என்ன டிசைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த இண்டக்டர் இந்த காயில வந்து நீங்க ஒரு சோர்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது எவ்வளவு செகண்ட்ல வந்து 60% ஆஃப் தி ஸ்டெடி ஸ்டேட்டை ரீச் பண்ணும் அப்படிங்கறத கெஸ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி கெபாசிட்டரும் சரி இண்டக்டர் ஆனாலும் சரி. சப்போஸ் கம் பேக் டு தி கன்க்ளூஷன். ஓகே சார், இஃப் இட் இஸ் a coil then everything all of your guesses are correct. இது காயிலே கிடையாது, இது வந்து ஐடியல் இண்டக்டர் அப்படி டிஃபைன் பண்ணா என்ன சார் பண்றது? வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ்? இது வரைக்கும் நான் பேசுனது எல்லாமே பிராக்டிகல் இண்டக்டர். ஐடியல் மீன்ஸ் this resistor will disappear. That is the practical property. Ideal means resistor will disappear from capacitor, from the inductor also. Then you will have purely inductance. When there will be purely inductance, then what will happen? That is the conclusion. இப்போ நீங்க வெறும் இண்டக்டர் மட்டும் கன்சிடர் பண்றீங்க, ரெசிஸ்டரே அதுல இல்ல அப்படின்னா tau will disappear, time constant will not exist. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? When there will be no resistor, அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சுவலா இண்டக்டருக்குள்ள இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட்டை ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு சர்டன் டைம் எடுத்துக்குது இல்லையா? அந்த டைம் வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் அண்ட் இண்டக்டர் தான். இப்போ அங்க ரெசிஸ்டரே பிரசன்ட் ஆகல அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஐடியல் சர்க்யூட். அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா டைம் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகல. அப்ப கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா இண்டக்டர் கெபாசிட்டர் will accept the instantaneous changes immediately. Tau will become 0. Do remember these things. Ideal inductorல மட்டும்தான் this case is possible. Only in ideal capacitor this case is possible because in the name itself it is called ideal. Right? Ideal means okay, அதோட property. நம்ம ஜெனரலா என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோமோ அந்த property. But practically we can't accept these things. Ideally this resistor will be 0, but practically the natural property of the coil will produce some internal resistance for both inductor and capacitor. So the conclusion is whenever we are discussing about the ideal component, ideal property of inductor and capacitor, time constant, this term will disappear. In that case, they will accept the instantaneous changes. Immediately it will respond to the circuit. It won't take, if you are inserting this waveform will appear. This kind of waveform will not be appear when there be an ideal inductor. ஓகே சார், அப்போ கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்க பிராக்டிக்கல் இண்டக்டரை வந்து ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் டேக் சர்டன் டைம் பீரியட். இஃப் யூ அப்சர்வ் தி வேவ்ஃபார்ம் இட் வில் பி லைக் திஸ் ஆர்எல் சர்க்யூட். திஸ் இஸ் தி நேச்சர் ஆஃப் தி சர்க்யூட். ஆனா வந்து இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதே வந்து நீங்க பிராக்டிக்கல் இண்டக்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணல, ஐடியல் இண்டக்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? ஒரு ஐடியல் இண்டக்டர் வந்து நம்ம ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா டைமே எடுத்துக்காது, இமிடியேட்லி இட் வில் ரெஸ்பாண்ட். இமிடியேட் ரெஸ்பாண்ட் இஸ் கால்ட் இம்பல்ஸ். இமிடியேட் ரெஸ்பாண்ட், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரெஸ்பான்ஸ். டைம் கான்ஸ்டன்டே ஆகாது, டைமே ஆகாது. நீங்க ஸ்பார்க் ஒரு எனர்ஜி கொடுத்த உடனே இட் வில் பி சடன் ஸ்பார்க். ஸோ யுவர் இண்டக்டர் வில் பி ஃபுல்லி சார்ஜ். அப்ப நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா இண்டக்டர்ல என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ அதே தான் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல இருக்கும். Why sir? Because there is only two element.
இண்டக்டர்ல இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல இருக்கணும், வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி இண்டக்டர்ல இருக்கணும். ஒன் மோர் திங் வாட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ், நம்ம கனெக்ட் பண்ற சோர்ஸோட வேவ் ஃபார்ம் ஓட நேச்சரை வந்து யார் டிசைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜென்ரலி லோட்ஸ் தான் வந்து டிசைட் பண்ணும். ஆர் யூ கெட்டிங்? நம்ம வந்து இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா? இப்போ நீங்க பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து ஹார்மோனிக் அனாலிசிஸ். எனர்ஜியை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஏசிலேருந்து டிசிக்கு போறீங்க, டிசிலேருந்து ஏசிக்கு போறீங்க அப்படின்னா during the process what will happen? Harmonic will be injected. That is one case. And the second thing என்ன அப்படின்னா based on the nature of the load, நீங்க கனெக்ட் பண்ற லோடோட ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேவ் ஃபார்ம் will change. சோர்ஸோட வேவ் ஃபார்ம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். நம்ம அதனாலதான் என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் காம்போனன்ட் அப்படின்னு ஒரு வேவ் ஃபார்மையும் அவுட்புட்டோட வேவ் ஃபார்மையும் தனித்தனியாக பிரிச்சு வச்சிருப்போம். ஏன்னா அவுட்புட்ல ஜென்ரலா உங்களுக்கு கிடைக்கிற வேவ் ஃபார்ம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் பிளஸ் ஹார்மோனிக் தான் கிடைக்கும். Same waveform will come from input also. So the nature of the load will also affect the waveform of the input. ஒரு சோர்ஸோட waveform வந்து யார் டிசைட் பண்றது அப்படின்னா அதோட லோடு தான். நம்ம சர்க்கியூட்ல source is connected with the inductor. This inductor கொஸ்டின்ல கிளியரா சொல்லிட்டாங்க, it is an ideal inductor அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Ideal inductor அப்படிங்கிறது it will accept the change immediately, instantaneously. That is called impulse. Zero, t equal to 0லே வந்து ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிடும். Sudden waveform will appear. ஸோ இப்போ அதே வேவ் ஃபார்ம் தான் நீங்கள் எங்கே அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க? வோல்டேஜ்லேயும் அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க, வோல்டேஜ் சோர்ஸ்லையும் அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க. பிகாஸ் திஸ் வோல்டேஜ் வேவ் ஃபார்ம் இஸ் ஒன்லி டிபெண்ட் ஆன் ஐடியல் இண்டக்டர். இங்கே வேற யாருமே கிடையாது. அப்போ இதுக்கு தேவையான வேவ் ஃபார்ம், இந்த இண்டக்டருக்கு தேவையான ரெஸ்பான்ஸ் இந்த சோர்ஸ் வந்து உடனே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். ஸோ தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. இஸ் த நன் ஆஃப் யூ given தி கரெக்ட் ஆன்சர், ரைட்? ஸோ தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் இட் இஸ் அன் ஐடியல் இம்பல்ஸ். டூ ரிமெம்பர் யூ ஹவ் டு அப்ளை தி சேம் லாஜிக் டு தி கெப்பாசிட்டர் ஆல்சோ. Try to analyze the circuit, slowly understand. Now subject or subject cross panna you will get the complete idea. But my agenda is usually whenever I am teaching one concept, I used to interlink with the other subject also. Electrical engineering is a single subject only. For our understanding, in order to analyze each and every term separately, it has been broken into 10 subjects. But the conclusion is all are single. If you are very clear here, then other subjects will become easy. Fine. Take the next question. The question is, find the C equivalent between A and B. In the ரெண்டு ஜங்ஷனுக்கு நடுவுல you are supposed to calculate the value of CAB. Do it fast and drop your answer. What you can do is, you can take the value of CC as 1 farad and the value of CS as 2 farad. It will be easy for you guys. The CS க்கு வந்து 2 farad அப்படிங்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம், நீங்க CC க்கு வந்து 1 farad சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். Now drop your answer in the comment section. Do it fast. இதுவும் CC தான். This is 1 farad, CS 2 farad, CC 1 farad. Take these values, substitute and figure out the value of CAB. Drop it in the comment section. Do it fast. Take 2 to 3 minutes again. Timing குள்ள solve பண்ண try பண்ணுங்க. Anyone? Anybody? Answer? Can you please drop it in the comment section? I just wanted to know the value of the equivalent capacitor between A and B. Five by 3 farad, sky star. 5 by 3 means 1.666, right? 1.66 farads. Okay. I don't know. We have to see. Let's see. Any other? Good. Sky star.
You are being little bit active. Other people, please drop your answer. See, நான் போகிற ஸ்பீட்லேயே வாங்க. டோன்ட் பி டிலேடு. நீங்கள் 10 நிமிஷம் பின்னாடி 2 நிமிஷம் பின்னாடி அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரீமிங் வில் கெட் லேக்டு. நான் மட்டும் தனியாக பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி ஆகிடும். ஸோ ப்ளீஸ் பி aware ஆஃப் இட். முன்னாடி இருக்க கொஷின்ஸ் ஏதாச்சும் டைம் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா யூ கேன் டூ இட் லேட்டர். பட் ஜஸ்ட் டு ட்ரை டு கம் அப் வித் தி சேம் ஸ்பீட் தட் ஐ எம் கோயிங். ஓகே, चलो any other answer? One person is given his answer as 1.666. Because it is 5/3. Other people? What happened? Okay, shall we try? Time is over. Let me try to solve this question. So I am taking fine, sir. Sir, observe the circuit carefully. Nalla carefully observe panina gavninga. So they had given some common point. There is ground, right? You can leave that as of now. I just wanted to know the difference between this point A. Okay, let me use some other name. It is already utilized by them. Fine. So what I need is I am giving some name. Let me call it as P, this point, and I am calling this point is Q. I am calling this point is R. I am calling this point is S. I am calling this point is T. Tell me what is the difference between P, Q, R, S, T. If you observe the circuit carefully, in between P and Q there is no anyone. Yes. So the conclusion is P and Q both are same only points. Similarly, in between Q and R there will be no one. So Q and R also equal. Similarly, in between R and S there is no one. So it will be equal to S. Similarly, between S and T there is no one. So it will be equal to T. So the finalized conclusion is these all points are same points only. First conclusion, yes sir, they are same. What is the second conclusion? The second conclusion is, so now let us start developing this circuit. அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, guys you have to be very careful. இந்த node இது எல்லாத்தையுமே நான் ஒரே பாயிண்டா ஜாயின் பண்ண போறேன். Yes, I am going to join all these points together. எப்படி சார் ஜாயின் பண்றது? இந்த பாயிண்ட்டை பிடிச்சி நான் இழுத்துட்டு வர போறேன், இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வர போறேன், ரெடியூஸ் பண்ண போறேன், இந்த வயரோட லென்த்தை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண போறேன். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஃபோல்ட் பண்ணுறீங்க. லெட் அஸ் அஸ்யூம் இதான் வந்து சென்டர் லைன் வச்சுக்கோங்க. தெர் இஸ் அ ஷீட், இந்த பக்கம் ஒரு ஷீட் இருக்கு, இந்த பக்கம் ஒரு ஷீட் இருக்கு, இதான் நடுவில் இருக்க லைனு. ஒரு நோட்டை நம்ம ரெண்டாக திறந்து வச்சிருக்கோம், அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம், அதான் ஃபோல்டிங். அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? இது வந்து இது மேலே இந்த லேப் மேலே ஜாயின் ஆகும். நோட்டை அப்படியே மூடுங்க. திறந்து வச்ச நோட்டு நம்ம மூடுறோம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும்? இதான் சென்டர் பாயிண்ட். அப்போ அந்த இதான் நம்ம சர்க்கியூட்ல சென்டர் பாயிண்ட் எது? இப்போ நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணுற டைரக்ஷனை வச்சு பார்த்தா நமக்கு சென்டர் லைன் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா திஸ் இஸ் அவர் சென்டர் லைன். ஸோ இப்போ இதை ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, see this circuit will be looks like this. Let me draw. அப்போ சென்டர் வந்து என்ன ஆகும்? நோட்டை நம்ம மூடி வச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? சென்டரை நம்ம வெளியில் பார்க்க முடியும், நீங்கள் மூடி வச்ச கார்னரை. இது சிசி. ஃபோல்ட் பண்ணும்போது எப்படி வந்திருக்கும் பாருங்க. ஃபார் யுவர் கிளியர் கட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ எம் ஜஸ்ட் டூயிங் லைக் திஸ். See, I am calling this point is P, and you all know this point also considered as P only. This point also P only. All the points are same points, right? இப்போ பாருங்க, நான் என்ன பண்ணேன்னா இது A, இது B, right? So let us take A க்கும் B க்கு நடுவில் யார் இருக்கா? In between A and B CC இருக்கு. அதே மாதிரி in between A and P, A க்கும் P க்கு நடுவில் யார் இருக்கா? In between A and P we have CC. இப்போ நான் இன்னொரு பாயிண்ட் A வுக்கும்
P. Another point is called P. A க்கும் P க்கு நடுவுல CC அப்படிங்கிற ஒரு கெபாசிட்டர் வருது. கரெக்டா? ஓகே. In between B and P அங்கேயே ஒரு CC அப்படிங்கிற ஒரு கெபாசிட்டர் வருது. In between B and P there also we have a capacitor is called CC. Right? Fine, sir. Next, if you observe in between A and P, one more point. Again, this is A. Where is P? This is P. In between A and P, there is one more capacitor. Yes, sir. இப்போ அதை எங்கே கனெக்ட் பண்ணலாம்? இதுதான் A பாயிண்ட். இதில் இன்னொரு கெப்பாசிட்டர் வருது ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில். அதோட வேல்யூ எவ்வளோ? சிஎஸ் அப்படின்னு கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி in between B and P there is one more capacitor. Here I am connecting here. In between B and P there is one more capacitor in the name of CS. கரெக்டா சார்? ஃபைன் சார். இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? இதுவும் P தான், இதுவும் P தான். கரெக்ட் தானே? அப்போ ரெண்டுமே ஒரே பாயிண்ட் தான். ஸோ I am attaching these 2 points. Am I right, sir? Yes, this is the resultant circuit. நம்ம எந்த இடத்துல C equivalent calculate பண்ண போறோம் அப்படின்னா between A and B. இதுதான் point A, இதுதான் point B. இங்க தான் நம்ம calculate பண்ண போறோம். Just to keep as it is. If you observe the circuit carefully, between A and P, there are 2 capacitors which are connected in parallel. ரெண்டு கெபாசிட்டர் வந்து parallel கனெக்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அதோட C equivalent எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? Directly we can add them. So the resultant capacitor value will become CC plus CS. Again, once again, I am redrawing this circuit. So, 1 minute. Yeah, let me redraw the circuit again. So there is a capacitor between A and B. This is A, this is B. Next, what we have done, this capacitor value is CC. Now let us take the remaining circuit. Sorry, remaining values. The remaining values are இங்க என்ன இருக்கு? Between A and P we have been clubbed the capacitor value. You can also club these 2 capacitor. In between B and P we have the same capacitor effect. So let me attach these 2 and this capacitor value will become CC plus CS. This capacitor value also will become CC plus CS. And we are trying to calculate the capacitance value between A and B. Where is point A? This is point A. This is point B. So between this only we are going to calculate the value of capacitor. Now after adding these 2, if you observe the circuit carefully between A and B, this capacitor and this capacitor both are connected in series. Yes or no? Between A and B, if you observe the circuit, we are calculating C equivalent between A and B from here. So if you observe the circuit from here clearly, this one and this one both are connected in series. When 2 capacitor with the equal value are connected in series, suppose let us take this is C, both are connected in series. அப்போ net value என்ன பண்ணுவீங்க? capacitor வந்து சீரியஸ்ல வந்தா அதை நம்ம ரெசிஸ்டருக்கு ஆப்போசிட் தான் capacitor. இப்போ ரெசிஸ்டர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சீரியஸ்ல 2 ரெசிஸ்டர் வந்து ஆட் பண்ணிப்போம். அதே மாதிரி capacitor வந்து சீரியஸ்ல வந்தா parallel combination போடணும், ஆட் பண்ணக்கூடாது. ரெசிஸ்டருக்கு parallelல என்ன பண்ணுவீங்களோ அதை கெபாசிட்டருக்கு சீரியஸ்ல பண்ணணும். ரெசிஸ்டருக்கு சீரியஸ்ல என்ன பண்ணுவீங்களோ அதை கெபாசிட்டருக்கு parallelல பண்ணணும். அதான் நம்ம முன்னாடி பண்ணது. See, when 2 capacitors are connected in parallel you can add them. and resistor எப்ப ஆட் பண்ணுவோம்? when 2 resistors are connected in series then only we will add them. Similarly, here they are connected in parallel. அப்ப C equivalent எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? C into C divided by C plus C. So it will become C square by 2C. We can cancel one capacitor. So it will become C by 2. So அதே மாதிரி இப்போ இங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா C இங்க என்ன இருக்கு? CC plus CS both are connected in series with the same value. So the net equivalent will become CC plus CS whole divided by 2. Am I right, sir? Yes. So once again, if I will redraw this circuit finally, how it will look like between A and B? Here we have CC. This is point A. This is point B. In between we have one more capacitor. அதை நம்ம equalize பண்ணியாச்சு. The net value that we have been figured out now, CC plus CS divided by 2. Now what my question is, this is point A, this is point B. Between these 2 points, whether these 2 capacitors are connected in series or parallel. ஒரு விஷயம் நல்லா clear அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. எப்பயுமே வந்து நீங்க क्वेश्चनல R equivalent calculate பண்ணாலும் சரி, L equivalent calculate பண்ணாலும் சரி, இல்ல C equivalent calculate பண்ணாலும் சரி, உங்களுக்கு வந்து இந்த series parallel combinationல டவுட் வருது அப்படின்னா ஜெனரலா வந்து R equivalent C equivalent calculate பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பாயிண்ட் வந்து நோட் பண்ணிருப்பாங்க. A B அந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருப்பாங்க.
நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அந்த லைனை வந்து லைட்டா இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு அதுல வந்து ஒரு கரண்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ணுங்க. நீங்க இன்ஜெக்ட் பண்ற கரண்ட் வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட் பேரலல். எங்கெங்கெல்லாம் டிவைட் ஆகுதோ அவங்க எல்லாருமே பேரலல் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். டிவைடே ஆகாம ஒரே கரண்ட் எல்லா இடத்துலயுமே கம்ப்ளீட்டா சர்க்கியூட்ல போகுது அப்படின்னா அது சீரியஸ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். வாட் யூ ஹவ் டு டூ, எங்கெங்கெல்லாம் சி ஈக்குவலன்ட் இல்ல ஆர் ஈக்குவலன்ட் எல் ஈக்குவலன்ட் கேட்கறாங்களோ அந்த பாயிண்டோட லென்த்தை லைட்டா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு டெர்மினல் எய்தர் ஏ ஆர் பி ஏதாச்சும் ஒரு டெர்மினல் சூஸ் பண்ணி இன்ஜெக்ட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட். நவ் அப்சர்வ் தி பாத் ஆஃப் தி கரண்ட். கரண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் டிவைட் ஆகுதோ அந்த லைன் பேரலல். எங்கெங்கெல்லாம் சீரியஸ்ல போகுதோ சேம் கரண்ட் போகுதோ அந்த லைன் வந்து எப்படி இருக்கு, கரண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம். சீரியஸ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ சீரியஸ்ல எலிமெண்ட்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். யூ நோ வாட் டு டு. சீரியஸ்ல இருந்தா என்ன பண்ணணும், பேரலல் தான் என்ன பண்ணணும் தெரியும். யூ கேன் டூ லைக் தட். இஃப் யூ அப்சர்வ் அவர் சர்க்கியூட் கேர்ஃபுல்லி, இப்போ நான் இங்க ஏல கரண்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒன்ஸ் அகைன் கரண்ட் இஸ் டிவைடட். இட் கிளியர்லி denotes that these two branches are connected in parallel. These two branches are connected in parallel. அப்போ என்ன பண்ணலாம், net C equivalent between CAB CC plus ஆட் பண்ணிக்கலாம். parallel வந்தா என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணணும். சீரியஸ்ல வந்தா என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியும். சீரியஸ்ல வந்தா இந்த மாதிரி போகணும். ஓகே சார். இப்போ இதை ரெடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா you will get 3cc plus cs whole divided by 2. Anyway, I had given the value. I hope for cc I had given 1 farad and for cs I had given 2 farad. Substitute பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும், 3 plus 2 will become 5 by 2. Am I right sir? 3 into 1 will become 3 plus cs equal to 2. So 5 by 2, or I can say 2.5 farad. Yes, so the correct answer is 2.5 farad. How many of you got this answer? Kalayvani, Skystar. What about other people? So the correct answer is 2.5. Chalo. Let us go ahead with the next question. And one more thing, be careful with this kind of C equivalent, R equivalent, L equivalent. Question ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், but analysis will be கரெக்டாக கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். சீரியஸில் எப்படி பண்ணணும், பேரலில் எப்படி பண்ணணுன்றது நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கணும். This is how we have to apply the application. Okay, fine sir. லோடு சிசியை ஓப்பன் பண்ண வேணாமா சார்? சார் சிசி அவங்க லோடுன்னு சொல்லவே இல்லை சார். ராஜேஷ், வாட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் அவங்க சிசியை வந்து லோடாக ட்ரீட் பண்ணவே இல்லை. யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் தட் திங். You can treat CC as a load when it will be treated as a load. Questionலயே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. Otherwise you no need to do anything. Okay, and இங்க கேட்டிருக்கிறது simple C equivalent. When you are solving the problem, இப்போ தெவெனின் சர்க்கியூட் வந்து நீங்க சொல்றது வந்து இந்த லோட் கான்செப்ட் வந்து எங்க ஜெனரலா வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தெவெனின் சர்க்கியூட்ல. அவங்களே கொஸ்டின்ல கேட்டிருப்பாங்க, ஐடென்டிஃபை தி தெவெனின் வோல்டேஜ், ஐடென்டிஃபை தி தெவெனின் இம்பிடன்ஸ். அந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா யூ கேன் ட்ரீட் ஜாயின் பண்ணியிருக்க ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் லோடு ஆல்ரெடி ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிட்டு லோடு இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் ரிமூவ் தட். யூ ஆர் கரெக்ட், யுவர் லாஜிக் இஸ் கரெக்ட், பட் திஸ் சர்க்கியூட் இஸ் நாட் தெவெனின் சர்க்கியூட். அவங்க அந்த மாதிரி எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு அனலைஸ் தி கிவன் சர்க்கியூட். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ காட் இட். ஃபைன். Let us take the one more beautiful question. 1 minute. I will keep the options also with me. Actually, in this question, what is the question here? Let me explain it first. Actually, என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா people are taking two incandescent bulb. We are taking two incandescent bulb of 60 watt 60 and 100 watt rating are connected in series across the main. அப்படி கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா then what will happen? So there are 4 options. Option A, இந்த ரெண்டு பல்பு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டுகெதர், ரெண்டு பல்பு நீங்க சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டுகெதர் they will consume 160 watts. That is the first option. In the option B, ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டுகெதர் they will consume 100 watts. Together they will consume 100 watts. Second option. Option C, அடுத்து என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா 60 watts bulb glows brighter. That is the next option. 60 watt bulbs glows brighter. That is the option C. Option D, 100 watt bulb will glows brighter. 100 watts bulb will glows brighter. That is the next question. Take 2 to 3 minutes. Once again, try to drop the answer. Do it guys. Proceed further. Tell me the answer. What can be the answer for this question?
கொஸ்டினை ஃபர்ஸ்ட் கிளியரா ரீட் பண்ணுங்க. ரெண்டு இன்கண்டன்சன்ட் பல்ப் இருக்கு, அதோட ரேட்டிங் வந்து 60 வாட் 100 வாட்னு தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் இஸ் 60 வாட், அனதர் ஒன் இஸ் 100 வாட். இது ரெண்டுத்தையும் சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்றாங்க மெயின்ல. ஃபர்ஸ்ட் தனித்தனியா இருக்கு, அப்ப 60 வாட் பல்ப் தனியா இருக்கு, 100 வாட் பல்ப் தனியா இருக்கு. மெயின்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும், தட் இஸ் தி கொஸ்டின். ரெண்டுத்தையும் சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மெயின்ல சப்ளைல கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன். இந்த ரெண்டு பல்ப்ல ஏதாச்சும் ஒரு பல்ப் வந்து பிரைட் ஆயிருமா, இல்ல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து 160 வாட் கன்சியூம் பண்ணுவாங்களா, இல்ல டுகெதர் they will consume only 100 watts. Like that the question has been framed. Drop your answer, do it fast. What can be the answer for this question? Take 2 to 3 minutes. You can take 2 more minutes, but I need answer. 100 watts glows brighter. Okay, sky star answer is option D. 100 watts bulb glows brighter. Any others? Any other answer? Guys, be conscious. This is live session. Just to keep smile on your face and try to solve the question. Be calm, chill. Try to apply the basic logics that you know. See, ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து எப்பவுமே சால்வ் பண்ணும்போது தேவையில்லாம எதையும் யோசிக்கக்கூடாது. அந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன தேவை, பவர் கொடுத்துருக்காங்க, பவரை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஜென்ரலா கொடுத்துருக்கிறது ரியல் பவர், இன்கண்டன்சன்ட் பல்பு, அப்போ ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கலாம். அப்போ ரெசிஸ்டர்ல பவர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா. ஒரு பல்பு தனியா இருந்தா அதுல பவர் எப்படி இருக்கும், அதை இன்னொரு பல்ப் கூட சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும். சுஹைனா அன்வாரி ஆப்ஷன் டி. கௌரி ஆப்ஷன் சி. எனி அதர்? Option C, 60 watt bulbs glows brighter. Rajesh option C. Good. Other people? So the majority is going with option C and D. But I can't guess the correct answer because the voting people are giving equal. Kanaga option D. Dinesh option A. Together it will consume 160 watt. B is missing. Anyone? Chalo, your time is over. Okay, let me try to solve this question. First of all, before solving the question, you have to understand some property of our electrical bulb. See, since they are talking about incandescent bulb, right? Let me tell you. Sorry guys. Yeah. Incandescent bulb. Since they are talking about, if you observe in the question, they are talking about incandescent bulb. I am taking incandescent bulb. How it will glow? Incandescent bulb oda brightness is depends on the amount of resistance. First of all, idoda brightness வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, it is directly proportional to the value of course I can say voltage drop. That will be better. But this voltage drop is proportional to the value of resistance only. Yes or no? இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்கண்டன்சன்ட் பல்ப் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா it will keep on reducing, that is producing the heat. Am I right? அப்போ இதில் அந்த டெம்பரேச்சர் ரிலீஸ் வந்து யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா, அமௌண்ட் ஆஃப் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் கேரிடு பை தி இன்கண்டன்சன்ட் பல்ப். அதுக்குள்ள எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் வந்து அதோட பிரைட்னஸ் இருக்கும். It is depends on the, this brightness is depends on the value of the resistor internally. Conclusion is over. Now let us take, they had given two bulb. Let me take the first bulb, bulb number 1. Case number 1 la enna sollirukanga appadina, first what they told is there are two incandescent bulb. The first bulb is having the power value of 60 watt and they told one more bulb and the second bulb is having the value of 40 watt. Now இது நம்ம எப்படி சார் அனலைஸ் பண்ண போறோம்? ஜெனரலா now apply your common sense. These two people are connected with the main supply. Main supply na enna? With our electrical power system. நம்ம electrical power systemல ஒரு parameter வந்து we are always maintaining one parameter as constant. Which parameter it is?
ஒரு வேல்யூ வந்து எப்பயுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் in our power system. That is called what? Voltage. We all know that. If you take our home, 220 voltage is fixed. It doesn't matter how many loads that you are connecting. நீங்க லோட கனெக்ட் பண்ணும்போது கரண்ட் வேல்யூ தான் சேஞ்ச் ஆகுமே தவிர this voltage does not change. First conclusion. Okay, fine sir. Initially these two bulbs are being separated, but now what they did is they are connecting these two bulbs in series. After connecting them in series, they are connected with our main supply. These two bulbs are going to be connected with our main supply. Main supply means 220 voltage that will be fixed, and they only told it is in series configuration. This connection is in series configuration. Now this bulb will carry some current. Definitely they will carry some current, but since they clearly told that the given circuit is series circuit, they clearly told that the given circuit is series circuit. Suppose if the current delivered by the source is I, same current will flow through the both through the both lamp. But which quantity will differ here? Now if you take these two lamps, they are connected in series. Total supply voltage is 220 only. Let me call the first one voltage drop is V1 and for the second person voltage drop is V2. But as I already told you, brightness of the bulb is completely depends on the voltage drop. For that you have to bring the conclusion along with the resistance. Am I right? Yes sir. கண்டிப்பா ரெசிஸ்டர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பிரைட்னஸ் கொண்டு வர முடியும். இப்போ இதை நம்ம கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ரேட்டிங், பல்போட ரேட்டிங். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சப்ளைல வந்து நீங்க கொடுக்குற வோல்டேஜ் ரேட்டிங்கை பொறுத்து தான் அது எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிராப் வந்து வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணுதோ அதை பொறுத்து தான் வந்து அந்த பல்ப் வந்து நம்ம பேசணும். பல்ப் ரேட்டிங் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வோல்டேஜ் டிராப், அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் தட் வி ஆர் இன்ஜெக்டிங். எவ்வளவு ஃபோர்ஸ்ல வந்து நீங்க வோல்டேஜ் கொடுக்குறீங்க, அதுல எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிராப் வந்து அது வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணுதோ, தட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன். அப்போ இதுல வித் ஸ்டாண்ட் ஆகிற வோல்டேஜ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸட். தி வோல்டேஜ் டிராப் அக்ராஸ் தி 60 வாட் அண்ட் 100 வாட் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸட். நீங்க அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணாலும் என்ன ஆகும், இதுல ஆல்ரெடி எவ்வளவு வோல்டேஜ் இருக்கோ அந்த வோல்டேஜ் டிராப் அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆக போகுது. So I can write the power equation for the 60 watt bulb is P is equal to V square by R. Here also P is going to be V square by R. நீங்க உடனே ஒரு क्वेश्चन கேட்கணும், சார் பல்புக்கு வந்து நீங்க வேற ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் இல்லையா, I square into R னு எழுதலாமே, why are you writing V square by R? The reason is since these two bulbs are going to be connected in series. அப்ப சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டு பல்ப் வழியாவும் சேம் கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகும். So based on the nature of the current, I cannot identify the property of your bulb. So I am skipping this option now because current is remains same. So the one and only option is these two, because in series circuit voltage drop only will differ for these two bulb. From this conclusion, if I am taking this P is equal to V square by R, since from this supply we can say rating of the voltage rating of the bulb will be maintained as constant. If you observe from this, I can say power is always inversely proportional to the resistance relation from here. So the bulb which is having more power will have less amount of resistance. The bulb which is having less power will have more amount of resistance because both are inversely proportional. From this I can say if you observe these two bulb, 60 watt bulb is having, let us take resistor R1, 100 watt bulb resistor is R2. Can you please tell me which resistance value is higher here? Sir, I can clearly say the resistance offered by the 60 watt bulb on the 60 watt bulb is R1 and resistance offered by the 100 watt bulb is R2. இதுல யாரோட வேல்யூ வந்து அதிகமா இருக்கும், பவரோட வேல்யூ அதிகமா கம்மியா இருக்கிற இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். So I can say the value of R1 is greater than the value of R2. I am repeating once again. பல்போட வோல்டேஜ் ரேட்டிங் ஃபிக்ஸடா இருக்கும், அதோட வித் ஸ்டாண்ட் எபிலிட்டி, இதெல்லாம் இவ்வளவு வோல்டேஜ் தான் வந்து தாங்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸட். அப்ப இதுல பவர் வந்து அப்ப யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா அதுல ஜெனரேட் ஆகிற ஹீட்டை யார் ஜெனரேட் பண்றா, ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்டு பை தி பல்ப். But here I am bringing the relation with the help of V square by R. I have been clearly told you that I cannot use the relation as I square R here since we are talking about series circuit. In series circuit current will be remain same. I cannot bring this kind of relations there. So with the help of this relation, I brought this relation. I brought the conclusion as R1 is greater than R2. So the 60 watt bulb, its corresponding voltage is V1, corresponding resistor is R1. 100 watt bulb voltage rating is V2, resistor is R2. This is 100 watt bulb. First one is 60 watt bulb.
Now tell me which bulb glows brighter here. இதுல எந்த bulb வந்து bright glow ஆகும் அப்படினா, see I told you brightness of the bulb is depends on the voltage drop. Voltage drop is directly proportional to resistance value. Since the value of R1 is greater than R2, it means I can say it, I can clearly write. We know how will you write? I will go to the next page. I don't have sufficient page. So this is bulb 1, bulb 2, both are connected with the supply. So from this what I can say, let me call it as bulb 1, bulb 2. So I have been clearly told that in the bulb 1, the value of resistance is R1. In the bulb 2, the value of the resistance is R2. Since the value of R1 is greater than the value of R2, the reason why? Because the reason is due to the value of power. P1 is less than the value of P2. P1 எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாங்க 60 watt. P2 எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாங்க 100 watt. Since we saw the relation, power and resistor both are inversely proportional. From this I am writing this relation. And we can also write voltage drop across the bulb 1 can be written as I into R1. Voltage drop across the bulb 2 can be written as V2 equal to I into R2. Sir, ஏன் ரெண்டுத்துலயும் ஒரே current யூஸ் பண்ணிருக்கேன்? Because we know what we know. Current is remains same in the series circuit. But what we know is since R1 is greater than R2, from this I can say V1 also will become greater than V2. So the voltage drop across the bulb B1 is greater than the value of voltage drop across the bulb B2. B1 abdina 60 watt, B2 abdina 100 watt. From this what is the conclusion? Voltage drop across the 60 watt bulb is more than the value of voltage drop across the 100 watt bulb. Now tell me which bulb will glow brighter? Obviously 60 watt bulb will glow brighter, sir. Because we know brightness of the bulb is depending on voltage drop or resistance. So the correct answer is 60 watt bulb glows brighter than all other people. That is the correct answer for the given question. இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்னொரு டாஸ்க் கொடுக்கிறேன். Why option A and B are wrong? You can identify. Anyway, option D will not be wrong. But இவங்கெல்லாம் ஏன் வந்து தப்பா வராங்க? ஆக்சுவலா என்ன நடக்கும்? I have given the answer for option A and B வந்து ஏன் தப்பு அப்படின்றதுக்கான சொல்யூஷனை நான் கொடுத்துட்டேன். Now you should cross check. ஏன் வந்து இப்படி வரக்கூடாது? ஆக்சுவலா அப்ப அது எவ்வளவு பவர் வந்து கன்சியூம் பண்ணும் டுகெதர் அப்படிங்கறத நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. That is your work. Okay? Let us go with the next one. Okay, 1 minute guys. Yes. So the next question is, let me drop here 1 minute. Yes. So actually the given waveform is, they are given a waveform like this. The waveform is clearly given as there is one linear, there is one constant line like this, and they are breaking this region 0. This is 2 seconds, and we are going to travel up to only 4 seconds. You can skip the remaining portion. Number region of the 0 to 4 da question according to the given data. This is time versus current voltage waveform. Sorry, current waveform. They had given certain data for this. Let me substitute. Exactly in the steady state la inga current oda value வந்து எவ்வளவு வந்திருக்குனா 6 ampere. Yeah, that is the given data. Now the question is, the figure shows the waveform of the current passing through the inductor. இந்த waveform என்ன பண்றாங்க அப்படினா they are passing it through the inductor. They are passing it through the inductor. அந்த inductorல பாத்தீங்கன்னா this inductor is having certain value of resistance, 1 ohm resistance and 2 Henry inductor. நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லிருந்தேன், ஜெனரலா practical inductor எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், we are calling it as coil. It has resistance and plus inductor. அதான் அவங்க சொல்லிருக்காங்க. And it will be connected in series only. Now the question is, the energy absorbed by the inductor for the first 4 seconds is how much? Total inductor. Total inductor அப்படினா there are two people internally. This inductor is having 2 person, 1 ohm resistor, 2 Henry inductor. Together they are treating it as inductor. Between 0 to 4 seconds, what is the total energy consumed by the inductor? That is the question. Take your time. You can take some 3 to 5 minutes. Sir, இந்த டைம் ஸ்டார்டிங்ல நான் கொடுக்கிறது நீங்க கான்ஷியஸா பிராக்டிஸ் பண்ணி ஸ்லோவா கொஞ்சம் வந்து லென்த்தியா ஃபீல் பண்ணுவீங்க, ஒரு சில வந்து ஷார்ட்டா போட்டுருவீங்க. பட் ஸ்டார்டிங்ல இட் வில் பி தேர்.
பட் டோன்ட் ட்ரை டு கோ வித் மேக்ஸிமம் டைம். 3 minutes கொடுத்து அப்படின்னா அதுக்குள்ளே சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. பி கான்ஷியஸ். தேவையில்லாத கதையை கலெக்ட் பண்ணாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க? எனர்ஜி. சர்க்யூட்ல யார் யார் இருக்கா? ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர். எனர்ஜியை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? அந்த ஃபார்முலால என்ன டேட்டா நமக்கு தெரியும், என்ன டேட்டா தெரியாது, கிராஃப்ல இருந்து அதை எப்படி ஃபைன் பண்றது, அவ்வளோதான் உங்க மைண்ட்ல ஓடணும். தேவையில்லாத கதையெல்லாம் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. இட் வில் பி யூஸ்லெஸ். வாட் இஸ் கிவன், வாட் இஸ் நாட் கிவன். வாட் இஸ் கிவன் அதுக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஃபார்முலா. அதுல என்ன தெரியும் என்ன தெரியாது, அவ்வளவுதான். தட்ஸ் ஆல். டோன்ட் திங்க் டூ மச். ஆன்சர் ப்ளீஸ். இந்த கொஸ்டின் நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேன் சார், அங்கே பார்த்துருக்கேன், இங்கே பார்த்துருக்கேன். ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கொஸ்டின் இஸ் ஐ ஹவ் டேக்கன் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் இயர் ஒன்லி. பட் கண்டிப்பாக நீங்கள் மறந்துட்டு இருப்பீங்க. நீங்கள் முன்னாடி பண்ணியிருந்தாலும் சரி, பண்ணாமல் இருந்தாலும் சரி, அதை பற்றிலாம் எதுவுமே யோசிக்காதீங்க. அண்ட் டோன்ட் கெஸ் தி ஆன்சர். டூ இட் அகைன், ட்ரை டு பிரிங் தி ஆன்சர். If you want options, I will give. I'm dropping the options also. Option A, 144 joules. Option B, 132 joules. Option C, 148 joules. Option D, 136 joules. Take your time, drop your answer. Anyone? Do it fast. Kalayvani ma'am, 144 joule. Okay, good. Any other answer? Sky Star, 132 joules. Good. Any other answer? Fast, fast, fast. Compete yourself. There are so many people are in the live. I'm expecting every one of you to drop the answer. Priya, 144 joules. Any other? Good. Do it, do it, do it. Other people? 132, 144 joules. That's all. What about others? Apply the basic property that you have learned so far. Got it or not? You are having 2 more minutes, but try to do it fast.
What about others? Are you guys solving? Don't be serious. Just keep smiling on your face. Be active. No, that's all. You have one more minute. Do it fast. Drop your answer. Fine. Let me drop the solution. Just listen here. Mm, okay, follow. Let us go ahead with the given. Guys, listen. First of all, given it is an inductor. ஆனால் அவங்க கிளியராக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இண்டக்டருக்குள்ள ரெண்டு பர்சன் இருக்காங்க. One is resistor and another one is the property of inductor. This is completely called coil. Resistor value is clearly given as 1 ohm and the inductor value is clearly given as 2 Henry. What you all understand here is கவனிங்க. இந்த பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ நம்ம இண்டக்டரை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். அதில் இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ, இந்த இண்டக்டன்ஸ் வந்து எப்படி சார்ஜ் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியணும். மீன்வைல் திஸ் இண்டக்டன்ஸ் எப்படி சார்ஜ் ஆகுதுன்னு தெரியணும். அட் தி சேம் டைம் திஸ் 1 ohm ரெசிஸ்டர் வந்து எப்படி சார்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். How to do that? For that, if you take the resistor, when the resistor மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you know this basic property of resistor. Resistor will accept instantaneous changes இது accept பண்ணிக்கும். But if you go with the inductor, instantaneous changes accept பண்ணிக்காது. It will always take certain time period. If you observe the waveform clearly, but அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இண்டக்டர் வந்து சார்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா then it will become constant. Let me focus on inductor first and I will drop the solution here. First on the 2 Henry inductor மட்டும் focus பண்ணலாம். Then I will talk about resistor. You know the inductor formula. Energy formula என்ன? Questionல energy தானே கேட்டிருக்காங்க. Energy absorbed by the inductor. General formula is of L I square. This is the one and only formula that we are having. But நம்ம questionல கொடுத்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னா this given current is changing with respect to time. So I am writing it as of L I of t whole square அப்படின்னு எழுதுறேன். This is I is changing with respect to time period. இப்போ நீங்க carefully observe பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா our waveform, see it is keep on growing from 0 to 2, current is rising. After 2 it will become constant, only 6 ampere, it is fixed. அப்போ என்ன ஆகும்? As long as your current is keep on increasing, energy absorbed by the inductor also will keep on increase. Why? Because energy is directly proportional to square times of current in case of inductor. Once your current is reached these 2 seconds, after that current will become constant, then energy also will become constant in inductor. You have to observe, apply your common sense. It clearly denotes that inductor is directly proportional to square times of current I of t. அப்போ கரண்ட் வந்து டைமை பொறுத்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதை பொறுத்து என்ன ஆகும்? எனர்ஜி ஆல்சோ வில் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸ். when current will become constant then energy absorbed by the inductor also will become constant. அதுக்கப்புறம் அதில் இன்க்ரிமெண்ட் இருக்காது. now if you observe the circuit carefully, அப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த கரண்ட் நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம். the total energy of the inductor can be written as initial current I of 0, right? You can go like this, IL of 0 minus final value. அப்படின்னா total current you can write like this, final value minus initial value also you can write. So I am going from initial value minus final value, or final value plus minus initial value also you can go. So இங்க final value அப்படிங்கிறது either you can consider 2 seconds or you can consider 4 seconds. Waveform is keep on going. If you observe, you can also go up to infinity.
But what is the conclusion here? After 2 seconds from this instant onwards, நீங்க 2 செகண்ட்ஸ்ல கரண்டோட வேல்யூ பார்த்தாலும் சரி, இல்ல 4 செகண்ட்ல கரண்டோட வேல்யூ அப்சர்வ் பண்ணாலோ, இல்ல 3 செகண்ட்ல கரண்டோட வேல்யூ அப்சர்வ் பண்ணாலும் சரி, இல்ல 10 செகண்ட்ல கரண்டோட வேல்யூ அப்சர்வ் பண்ணாலும் சரி, the final value of the current will become only 6 ampere. Anyway, நம்ம கொஸ்டின்ல நம்ம இன்ஃபினிட்டிக்குலாம் போக முடியாது because the question is given up to 4 seconds only. We are observing the energy up to 4 seconds. So the final value for us is 4 seconds. But what my conclusion is, it doesn't matter whether you are taking 2 seconds or 4 seconds, at both points your answer is 6 ampere only. If you observe, at 2 seconds also current is 6 ampere, at 4 seconds also current is 6 ampere because the current will become constant according to the given data. So the conclusion is, நான் என்ன சொல்லிருந்தேன், எனர்ஜி கரண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும், எனர்ஜி கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும். பட் எனர்ஜி எது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், கரண்ட் எவ்வளோ நேரம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், அவ்வளோ நேரம் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். Now let us talk of L. Inductor value is given, I think it is 2 or wait, what is the L of inductance? Yes, it is 2 only given. I of 0, initial current oda value evallo, inductor current initially it is 0 and it is going up to 6 ampere. So 0 minus 6 whole square. What is the answer? This 2 getting cancelled, 6 square will become 36. So the energy absorbed by the inductor is 36 joule. First conclusion we made. Sir, it is fixed. I am once again talking about 2 Henry inductor. This 2 Henry inductor is consuming 36 joules energy. First conclusion is over. Now if you talk about the resistor, resistor will accept instantaneous changes. அப்படினா மீனிங் என்ன சார்? இப்போ நீங்க 0 ல இருந்து 2 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் கரண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அப்படினா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இது என்ன பண்ணும்? It is keep on generating the heat. After that from 2 to 4 seconds current will become constant. Okay sir, current constant என்ன? 6 ampere current வந்து நீங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டே தான இருக்கீங்க. So as long as it is consuming, as long as you are trying to pass the current through the resistor, it will keep on generating, it dissipating the energy. Electrical energy heat energy கன்வர்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அட்மாஸ்பியர்ல டிசிபேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். So resistor, for the resistor we have to calculate the value. 0 ல இருந்து 2 வரைக்கும் nature of the waveform எப்படி இருக்கு பாருங்க, it is a slope. 2 ல இருந்து 4 வரைக்கும் it is become constant. அப்ப இந்த ரெண்டு ரீஜனையும் தனித்தனியா பிரேக் பண்ணி ரெசிஸ்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 0 ல இருந்து 2 செகண்ட்ஸ்ல எவ்வளவு கரண்ட் வந்து எவ்வளவு பவரை வந்து எனர்ஜி வந்து டிசிபேட் பண்ணிருக்கு, and then 2 ல இருந்து 4 செகண்ட் குள்ள எவ்வளவு எனர்ஜி டிசிபேட் பண்ணிருக்கு. எனர்ஜி அப்சர்வ் ஆர் எனர்ஜி டிசிபேட் both are same only. அது எவ்வளவு எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணதோ அவ்வளவு எனர்ஜி தான் டிசிபேட் ஆகும், ரைட்? So both are same, don't get confused. அதை நம்ம தனித்தனியா கால்குலேட் பண்ணோம். பட் இண்டக்டருக்கு நம்ம ஏன் தனித்தனியா கால்குலேட் பண்ணல? ஏன்னா இண்டக்டர் வந்து என்ன ஆகும், 2 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் தான் வந்து எனர்ஜி வந்து அப்சர்வ் பண்ணிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆயிருக்கும். Why it is constant? Why? Because current is constant. The energy of the inductor is directly proportional to current. When current will become constant, energy also will become constant. That's why after 2 seconds same energy will be remain sustained, that there will be no increment in the energy absorbed by the inductor. I hope you got it. Let us take the resistor. We are going to focus only on the property of resistor. In a resistor ki energy formula, this can be written as E is equal to integral of P into dt. So here question la kuduthirukkiradhu current waveform. So I am putting I square R, resistor ku power calculation, P oda value I square R into dt. That is the energy formula for resistor. இப்போ நம்ம கொடுத்திருக்க waveform எடுத்துக்கலாமா? நமக்கு கொடுத்திருக்க waveform என்ன? Let me draw here for your understanding such that it will be easy for us. So totally we are going up to 6 ampere. Initially we are raising our value from 0 to 2. Right? Let us go from 0 to 2. Then it will become constant up to 4 seconds. Let me break this into 2 regions. First we are going to keep our attention with the only 0 to 2. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், கரண்டோட ஈக்குவேஷனுக்கு ஸ்லோப் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். y is equal to mx plus c. Or otherwise how will you write the equation? See, let us take, இப்போ இந்த ஸ்லோப் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு வந்து நம்ம ஈக்குவேஷனை கால்குலேட் பண்ணி அதை இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் வேவ் ஃபார்ம்ல. இப்போ இந்த எனர்ஜி வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்டை பிரேக் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி அப்சார்ப்ட் பை தி ரெசிஸ்டர் ஃப்ரம் 0 to 2 seconds I square R into dt, that is one region, plus again energy absorbed by the resistor from 2 to 4 seconds, same formula I square R into dt. நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா இந்த செகண்ட் கேஸ் வந்து நம்ம ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். Why? Because from 2 to 4 second கரண்டோட வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸ்டு 6 ஆம்பியர் தான். அப்ப நம்ம டைரக்டா என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம்? Let me solve only this one. இப்போ இதை மட்டும் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா 0 to 4 second current value is 6 square
So it will become 36 into resistance is 2 with respect to time period dt. So solve பண்ணீங்கன்னா 6 square will become 36 into 2 into dt with respect to 2 to 4, not 0 to 4, 2 to 4. Fine, sir. 36 into 2 will be 72. 72 you can take it out. dt integrate பண்ணீங்கன்னா it will become t and the limit is going from 2 to 4. So it will become 72 into, see if you observe this, upper limit is 4, lower limit is 2. 4 minus 2. So it will become 2. So it will become 72 into 2. So this value will become 144 joules. I think there is some mistake I have done. So what is the value of resistor, guys? Oh, sorry. Resistor value is 1 ohm. Forgive me. You would have dropped it in the comment section. So this is 36. This is 36. This is 36. So now it will become 72 joules. Right? Fine, sir. So the conclusion is, for this portion we found the value of energy, that is 72 joules. But for the first portion we have to identify the current, equation of the current. ஏன்னா current வந்து கான்ஸ்டன்டா இல்ல, இது வந்து லீனியரா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? The formula is y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. This formula is very important point. As an electrical engineer, நம்ம நிறைய வந்து wave formula தான் டீல் பண்ணுவோம். Wave formula generally நம்ம யூஸ் பண்ற two formula. This is the first formula. இன்னொன்று வந்து slope equationல யூஸ் பண்ணுவீங்க. dy by dx, that is we are calling it as m, slope value m, equal to the formula is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. இதை நம்ம எங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா y is equal to mx plus c. இதே இந்த ஈக்குவேஷன் இல்லாம இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்மளால கொண்டு வர முடியும். Anyway, this is little bit easier for you guys because later வந்து இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய other derivation பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So I am just going up with the first one. இப்போ இதுல x1 y1 அப்படிங்கிறது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இப்போ ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா both are 0, டைமோட வேல்யூ 0, x ஓட வேல்யூ 0 தான், y ஓட வேல்யூ 0 தான். So I am going up to 2 seconds. இப்போ 2 secondsல பாத்தீங்கன்னா x ஓட வேல்யூ 2, டைமோட வேல்யூ. x axisல நம்ம வச்சிருக்கிறது டைம், y axisல கரண்ட் இருக்கு, that is 6. Let us substitute. Actually இங்க y அப்படிங்கிறது கரண்ட் I of t, x அப்படிங்கிறது t. x1 y1 இப்போதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். x1, y1 equal to 0, 0, x2, y2 equal to 2, 6. Substitute பண்ணுங்க, equationல substitute பண்ணுங்க. So now y minus y1 is 0 divided by y2 is 6 minus y1 is 0 equal to, 1 minute guys, sorry, yeah, x minus x1 is 0 divided by x2 is how much? 2 minus 0. Yes, we got it. I told you for y we can replace current I of t. Yes, I of t divided by 6 equal to x we can replace a time period t divided by 2. From this I can say the equation I of t can be written as 6t by 2, or we can say 3 times of t. That's all. This is the equation for I of t. Now you can calculate the energy from 0 to 2 seconds. Let us stop. From 0 to 2, current expression can be written as 3t whole square into r into dt. Am I right, sir? Yes. Reduce this expression. 3 square will become 9. You can take it out. Value of r is 1. You can substitute here. T square. It will be t square only. Limit is going from 0 to 2 with respect to dt. Reduce பண்ணுங்க. It will become 9. T square will become t cube by 3. Limit is going from 0 to 2. So it will become 9. Upper limit 2 square. இங்க 2 cube போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? 8. 8 divided by 3, right? So let us continue from here. So I can cancel it. 3 times of 3 will be 9. 3 times of 8 will be 24 joules. Already what we have found?
First, energy from 2 to 4 already நம்ம calculate பண்ணியாச்சு 72 joules from 0 to 2 இப்போ நமக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு 24. I hope it will be equal to 96 joules. Correct? So the overall conclusion already நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் inductor energy absorbed by the inductor is 36 joules from 0 to 4 seconds. Whereas for the resistor in the same time period, what is the value of resistor? The value of resistor is 1 ohm and its corresponding energy, total energy is absorbed by the inductor is 96 joules. Now net energy, coil தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. டோட்டலா இவங்க அப்சர்வ் பண்ண எனர்ஜி வந்து 36 plus 96. How much it is? 132 joule is the correct answer. The correct answer is option B. I hope you all have understand. Right? This is very simple question, but while solving the question you need to be careful. ஏன்னா நான் எதுவும் புதுசாலாம் இங்கே அப்ளை பண்ணல, ஆனால் அப்ளை பண்ணுற லாஜிக்கில் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும். That is very important. Right? Sure. Let us go ahead with the next question. Okay. This is common sense question. You have to apply your brain for this question. Okay. Let us take. Just observe. There is one tank. Okay. There is one tank in the structure like this. Tank structure. And there is one outlet valve also. Yes, this is the outlet valve. Next அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா டேங்கோட இன்லெட் இதுதான். இங்க தான் வந்து டேங்க் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண போற பாயிண்ட். And this is outlet valve. And this height they are considering it as h1. This height they are considering it as h2 height. அவ்வளவுதான். This is the given. Now the question, இதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா correspondent electrical equivalent circuit வரைஞ்சிருக்காங்க பக்கத்துலயே. They put one water here, then they put one resistor here. Keep smile in your face. Why you guys are being terrible? This is third one. This is what they told and they kept like this. Fine sir. இப்போ இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க A B C D. 4 கொடுத்திருக்காங்க. தி கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இது வந்து இதோட அனலாகஸ் ஃபார் தி given mechanical circuit. This is the equivalent electrical circuit. இத வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா இங்க ABCD இருக்கு இல்லையா, அவங்க என்னவா இருப்பாங்க ABCD. இவங்க 4 பேர் இருக்கும். இது ரெசிஸ்டர், இது கெபாசிட்டர், இது ரெசிஸ்டர், இது கெபாசிட்டர், இல்ல சார் இது கெபாசிட்டர், இது ரெசிஸ்டர், இதுவும் ரெசிஸ்டர், இது கெபாசிட்டர், இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்றாங்க. இந்த ABCDல யார் வந்து ரெசிஸ்டர் யார் வந்து கெபாசிட்டர் அப்படினு கேக்குறாங்க. Can you please proceed and tell me the answer. I hope you understand the question, right? Drop your answer. I will give options if you want. A and B வந்து ரெசிஸ்டரா ட்ரீட் பண்ணலாம். C ஐயும் D ஐயும் கெபாசிட்டரா ட்ரீட் பண்ணலாம். ஆப்ஷன் B என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இல்ல A ஐயும் C ஐயும் வந்து ரெசிஸ்டரா ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க. B ஐயும் D ஐயும் வந்து கெபாசிட்டரா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. ஆப்ஷன் C. A and B are treated as capacitors. C and D are treated as resistor. Option D. A and C are treated as capacitor. B and D are treated as resistor. Proceed. Tell me the answer. You can take maximum 2 to 3 minutes for this question. Basic question. Tell me the answer. What is the answer for the question? A or B or C or D or? Priya. Option B. A or C resistor, B and D capacitor. Collect Chelvi Sundar. Option B. Kanaga Savita. Option D. Any other people? Just apply your common sense. ரொம்ப யோசிக்காதீங்க. டீப்பா யோசிங்கன்னா தப்பா தான் தோணும்.
apply your common sense. ஒரு டேங்க் இருக்கு, அந்த டேங்க்ல வந்து நீங்க வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்றீங்க. அப்ப அந்த டேங்க்ல என்ன நடக்கும்? அது அப்படியே எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்டா வரைஞ்சு பார்த்திருக்காங்க. This is the beautiful relation between electrical and mechanical circuit. I will tell you why. Rajesh option B, Mohammed option B, Kalaivani option D. Others? What about other people? Please drop your answer. Any other answer? No. Okay, fine. Start பண்ணலாமா? Let me drop the answer. Actually, I said it is a beautiful question, right? Yes. Now you have to understand why it is a beautiful question. Why this question is treated as a beautiful question. The reason is, if you go along with the water, நீங்க வாட்டருக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் அப்சர்வ் பண்றீங்களோ அந்த எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே வந்து you can observe for current. I hope many of you know this. எப்பயுமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வாட்டரை வந்து கரண்ட் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க. வாட் எவர் தி ப்ராப்பர்ட்டி தட் யூ ஆர் அப்சர்விங் ஃபார் தி வாட்டர் சேம் வந்து கரண்ட்லேயே நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணலாம். தட் இஸ் நேச்சர் ஃபினாமினா, நேச்சுரல் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். அண்ட் செகண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேங்க் எடுத்துக்கலாம். டேங்கை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சர்க்யூட்டில் கெப்பாசிட்டரை பற்றியும் பேசியிருக்காங்க, ரெசிஸ்டரை பற்றி பேசியிருக்காங்க. கரெக்டா? ஃபைன் சார். ஜென்ரலாக இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க, கெப்பாசிட்டர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வைக்கும். இதோட ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி என்ன பண்ணும், சேவ் பண்ணும். ரெசிஸ்டர் என்ன சார் பண்ணும்? அஃப்கோர்ஸ் ரெசிஸ்டர் ஆல்சோ வில் அப்சர்வ். பட் அடுத்து என்ன பண்ணிடும், இமீடியட்லி இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி இட் வில் டிசிபேட் தி எனர்ஜி, வேற ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் எனர்ஜியை. That is the difference between capacitor and resistor. Of course, that is true, sir. You are correct. Right? I am correct. Now, apply this logic to this circuit. நம்ம டேங்குக்கு அப்ளை பண்ணலாமா? இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க, ரெசிஸ்டர்ல வந்து என்னன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கு. ஃப்ளோ ஆக ரெசிஸ்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி உடனே டிசிபேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஜஸ்ட் அப்சர்வ் தட் ஃபினோமினா அலோன். நான் வந்து கெப்பாசிட்டர் வந்து அப்போ எனர்ஜி டெலிவரியே பண்ணாது அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல கெப்பாசிட்டர் வழியா நீங்க வந்து கரண்ட் பாஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஸ்டார்டட் அப்சர்விங் அண்ட் எனர்ஜி வந்து சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இட் இஸ் கீப் ஆன் ஸ்டோரிங். பட் ரெசிஸ்டர் ஸ்டார்டட் அப்சர்விங் பட் இட் இஸ் டிசிபேட்டிங். தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ. So what is the conclusion here? The conclusion is, if you apply this logic to the tank, இப்போ இங்க டேங்க்ல அதை அப்ளை பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா see this, டேங்க்ல வந்து வாட்டர் வந்து உள்ள என்டர் ஆகுதா, அப்படியே கீழே இருக்க சர்க்யூட்ல பாருங்க. கீழே இருக்க சர்க்யூட்ல பாருங்க, வாட்டருக்கு பதிலாக நான் என்ன சொன்னேன், we can put the current because water and current both are what, both are same only. This is natural, this is electrical. அவ்வளவுதான். அப்ப இங்க கரண்ட் உள்ள வருதா? ஆமா சார். இங்க வாட்டர் உள்ள வருது. உள்ள வந்தோடனே இது என்னது, ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட்டுக்கு வந்து வாட்டர் வந்து ஃபில் ஆகுதா இல்லையா? see there height கொடுத்துருக்காங்கல்ல, டேங்கோட height. so in the first portion what will happen, water is keep on increasing. it means what, energy is getting absorb பண்ணது, சேவ் பண்ணது. it means what, அப்ப இங்க உள்ள போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் வர எலிமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா எனர்ஜியை சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கு. it means that is called capacitor. அடுத்த சர்டைன் எனர்ஜி என்ன ஆகுது, வாட்டர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா see there, இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், water will flow here. இப்போ இங்க இருந்து வாட்டர் வந்து இங்க ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா என்ன ஆகுது, எனர்ஜி is keep on going, coming going, அதாவது அப்சர்விங் டிசிபேட்டிங். அப்ப அந்த மாதிரி எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகுது, கண்டினியூஸா ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங், மூவிங். தட் இஸ் கால்டு பி. அப்ப எனர்ஜி வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது டிசிபேஷன். இங்க அப்சர்வ் பண்ணி வெளியில போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த டேங்க்ல இங்க வந்தது இங்க வெளியில போகுது, இங்க வெளியில போகுது. so that is converting, that is called resistor.
அப்போ திரும்ப என்ன ஆகும்? அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க செகண்ட் போர்ஷன்ல ஒன்ஸ் அகைன் வாட்டர் இஸ் கெட்டிங் சேவ்டு. அப்சர்வ் பண்ணுது. இந்த போர்ஷனுக்கு வந்தோடனே this portion of the tank is started absorbing the water and the level of the water is keep on increasing. அப்போ திரும்ப என்ன பண்றாரு? One more capacitor property is getting reflected here. Again என்ன ஆகுது? Water is started going out. Once again வெளியில போகுது அப்படின்னா what? It is converted. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல நீங்க அனுப்ப போயிட்டே இருந்தது அப்படின்னா that is called a resistor. ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கல்ல நீங்க எனர்ஜி கொடுக்க உடனே டிசிபேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இன்ஸ்டன்ட்ல. That is the property of resistor. So what is the correct conclusion? A and C are capacitor. Apply your common sense. B and D are resistor. So what is the correct answer? The correct answer is option D, not B. Okay, don't get confused. Apply the basic common sense. Okay, so the correct answer is option D is the correct answer. I hope every one of you got the answer. Fine, sir. So this is how you have to solve all the problems. Okay, so this is all for today lecture. I hope you guys are learning a lot. I'm trusting you. So நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த செஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறதெல்லாம் it doesn't matter whether you guys are learning something new or not. பட் இந்த செஷன்ஸ் வந்து முடிக்கும் போது அட்லீஸ்ட் சர்க்யூட் தியரி முடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு கம்ப்ளீட்டாக கிளாரிட்டி வந்துடணும். இவன் எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணுறான், உங்களுக்கு அந்த பிரெயின் வந்துடணும். கரெக்டாக திங்க் பண்ணுறது, அப்ளை பண்ணுறது, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கரெக்டாக அதை இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஒரு கொஷின்னா அந்த கொஷினுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் யோசிக்கணும். தேவையில்லாத வளன்னு யோசிக்கவே கூடாது. உங்களுக்கு அந்த கொஷினில் கொடுத்துருக்க டேட்டாவை பற்றி எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா மைண்ட் வந்து பிளாங்காக இருக்கும். இந்த கொஷின் நமக்கு தெரியல, அவ்வளோதான், வேற எதுவும் யோசிக்கக்கூடாது. அன்வான்டாக வந்து தேவையில்லாத டேட்டா வந்து அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா இது அப்படியே ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும். இந்த மிஸ்டேக்கை எல்லா கொஷின்லையும் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. ஸ்லோலி யூ வில் கெட் டைவர்டட். அதனால தான் நாலேஜ் வந்து நிறைய இருக்கவங்களும் ஒரு சில இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களால எல்லா கொஷினுக்கும் ஆன்சர் பண்ண முடியும், ஆனால் வந்து எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ண முடியாது. தி ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ் பண்ணும்போது வந்து அவங்க கான்செப்ட் எல்லாமே தெரியும். பொறுமையாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் 5-6 நிமிஷம் பொறுமையாக கான்செப்டை கொஞ்ச நேரம் யோசிக்கிறது, தேவையில்லாத கதையை கொஞ்ச நேரம் யோசிக்கிறது, திரும்பவும் கான்செப்ட் யோசிக்கிறது, இந்த மாதிரி மாற்றி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் யூ வில் பி கம்ப்ளீட்லி டைவர்டட் ஃப்ரம் யுவர் ட்ராக். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கொஷின் எல்லா கொஷினுக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க, பட் இட் வில் டேக் லாங் டைம். தி ரீசன் இஸ் அன்வான்டாக திங்க் பண்ணுறது தான். தேவையில்லாத யோசிக்கக்கூடாது, தேவையானதை மட்டும் தான் யோசிக்கணும், அப்ளை பண்ணணும், ஆன்சர் வரணும், தெரியலனா விட்டுறணும், அவ்வளோதான். டோன்ட் திங்க் டூ மச். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் லெக்சர். ரிமைனிங் திங்